ŠKODA Tour de Luxembourg 2019, the final stage, 176 kilometers between Mersch and Luxembourg City. We move towards the northwest of the country and then back to the capital city, where we have a very demanding finishing circuit of 3.8 kilometers with 4 times the very difficult Berg. That is the little mountain that is going to decide the ŠKODA Tour 2019, because the differences in the top of the overall classification are still pretty slim. With the castle of Mersch and in the city of Mersch in the north of the country, we go with 104 riders left in the bunch, with of course Herrada in the yellow jersey, Grosu in the blue points jersey. Robin Carpenter is safe to take home the mountain jersey if he finishes the race, and the best young rider is Turgis. Straight from the gun, we had attacks happening, especially from the Diverdange team, the team that lost no less than 3 riders yesterday. This is Jan Petelin. He tries to attack, but for 35 kilometers straight, there are a lot of attacks happening, and a breakaway was not formed. Well, not a breakaway that lasted more than a few minutes. But eventually we ended up with a break of 8 riders, 8 very strong riders, costaud as you call those, with Sergio Rodriguez of the Euskadi Murias team, Adrien Petit of Total Direct Energie, Delio Fernandez, Delco Marseille Provence, Ludovic Robeit of Wallonie Bruxelles, Sjoerd van Ginneke, Roompot Charles, Alessandro Tonelli Bardiani, Philip Walsleben of Corendon Circus, and Colin Joyce of the Rally UHC Pro Cycling team. 8 very strong riders, and they had a significant lead on the peloton, where most of the work today was done, of course, by Team Cofidis. Very successful ŠKODA Tour so far for the French team, with 3 stage wins and even more yellow jerseys. But today they have to complete the race, and they have to make sure that Herrada wins the overall. Herrada has 9 seconds on 2016 winner Maurits Lammertink, 18 on Turgis, 23 on Weening, 24 on last year's winner Pasqualon. We pass the residence of the former Grand Duke, and well, this year he is not going to be here. He died at the end of April, aged 98, but every year the ŠKODA Tour passed his house, and he was always there with his little camera. And to honor the Grand Duke Jean, there were flowers laid by Andy Schleck, the race director and vice secretary at Buchet, and members of the family, of course. So, in honor to the former Grand Duke, the family is out there to do what their family member did for many years. We arrive in the streets of Luxembourg for the 3.8 kilometer final loop with the Berg. It's 800 meters long, it's 9% average, and it has a maximum gradient of 14%. And then the breakaway of 8 just splits to pieces. Petit, he shakes his head, knowing full well that he cannot do that. And 1 rider remains, 33 years of age. He was the oldest of the breakaway, Delio Fernandez Cruz of the Delco Marseille team. Only 3 wins so far for the team from the south of France, but this is a very good effort from the Spanish rider. He stays clear for a while and climbs the Berg 3 times on his own. But in the peloton, there is of course, well, is there chasing? Actually, no. It was very conservative riding by the Cofidis team, trying to control attacks from the rivals of Herrada. And they are perfectly happy with the scenario of Fernandez to win the stage, meaning that the 10 bonus seconds will be gone, and it will be incredibly hard for Maurits Lammertink to actually win the stage. 30 seconds so far is the maximum gap for Fernandez, and then they really start chasing. Well, some arrangements may be made between the 2 French teams, but not for the Roompot Charles team. With Huub Duin and Pieter Weening, they try to attack, and they try to catch back Fernandez. This is actually the penultimate climb of the Berg, and we can see that Pieter Weening is there, Herrada is there, Pasqualon, Anthony Perez, all the big names are at the front. Maurits Lammertink in the orange, and they try to bridge across, and they know on this climb that they can easily grab Fernandez back. So they leave it up to the final lap of this ŠKODA Tour of Luxembourg 2019.
they leave it to the last 3 kilometers to actually go and catch Delio Fernandez. A little attack from the break, or from the peloton, by one of the Rally UHC riders, but he is being brought back into the fold. And then it's a little lead out by Pieter Wening for Maurits Lammertink. A last attempt by Lammertink to try to win the Skodatour, but there is just one man better today, one man better this week, and his name is Jesus Herrada. His second stage win of the week, and he wins the overall classification in style. The 2019 ŠKODA Tour de Luxembourg winner, Jesus Herrada, with Hiver in second place, Pasqualon in fourth, and Lammertink all crossing the finish line, with also Turgis there, and that means that Turgis, just like last year, just drops off the podium in the final stage. Herrada, Hiver, pit leider, another great performance by the young rider from Luxembourg. I would be amazed if he doesn't step up to pro-continental level next year. Pasqualon, Maurits Lammertink, Alvarez, Duin, Plankaart, De Klerk and Anthony Turgis losing his podium spot to Pasqualon, because this is the winner. He won the stage yesterday in Dierkirch, and he won the stage again today in Luxembourg. No one was better than Team Cofidis, and no one was better than Jesus Herrada in the ŠKODA Tour 2019. And that makes this the general classification, with Herrada in first place, Lammertink is second, Pasqualon third after his win last year, Turgis, Rikita, great performance by the young rider from Poland, Plankaart, Alvarez, Jonas Ruch, also fantastic from the German continental rider. And that was the top 10 with Wackerman and Joachim Silva. And race director Andy Schleck. Ja, en die 19. Edition von dem ŠKODA Tour, also sportlichen Plan, just auf den Angangen, wen Fazit sitzt du als Präsident? Ich meine, das ist ein bisschen frei für Fazit zu ziehen. Overall, mein Schwert ist gelungen, maybe gelungen. Wir haben das letzte Jahr relativ viele Ziele gesagt, dann was ich noch stolz haut, da oben zu stehen, dass wir doch Wertsport haben, viel geschafft. Es war ein gelungener Kurs im Prinzip auf allen Niveau. Da muss man natürlich ein kleines Debriefing machen und da gucken, was sind die Posten oder die Plätze oder die Sachen, wo man können verbessern, wo man Werte verbessern. Und dann denke ich, geht die Präparation noch schon für Eislo für 2020. Sportlich gesehen war doch ganz interessant für die Leute, die rund um die Strecke waren, auf den Arriveen. Da waren noch immer relativ viele Leute. Das war relativ interessant. Das ist auch wichtig für den Tour. Ja, ich meine, die letzten Jahre sind immer viel kritisiert worden, dass nicht so viele Leute da waren auf der Strecke. Und ich meine, das Jahr wird das ein bisschen zugeholt. Mein Gefühl, wir haben noch viel Promotion gemacht, wir haben noch live im Fernsehen, auch international haben wir ganz, ganz viel positive Retombe, positive Feedback gut. Das heißt, wir sind richtig weh. Das, wie gesagt, bleibt den Tour. Und für uns letzte Woche, denke ich, gesehen haben, dass es lohnt, was wir bieten, für rauszukommen. Und sportlich gesehen haben wir all da einen super Gewinner gehabt. Jungen, die wirklich auch werden dann 2-3 Wochen auf Tour de France werden die eine Etappe mit 4 Matt fahren. Und das natürlich als Organisator immens flott, dass ich gesagt habe, okay, wir haben die Kurse organisiert, dass aber auch effektiv die stärksten 4 sind und die stärksten bis zum Schlussfinale Victor vom Skoda Tour bekämpft in Anfang. Und er schon die oder die anderen Ziele für die nächste Edition gesagt? Ja, ich denke, das ist kein Geheimnis. Wir wollen an die neue Struktur, an die Pro-Series rankommen. Wir haben alles zurückgesagt, wir haben als Kandidatur gestartet. Das heißt, wenn das klappt, dass wir am Anfang nächstes Jahr ein Niveau mehr haben, und dann werden wir wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, dass immer garantiert, dass wir World Tour Equipen um Depart holen, was dann aber trotzdem mehr interessant ist, wenn den so einen Greg van Avermaet oder Philippe Gilbert oder vielleicht der Chris Froome um Depart holt, dann ob sich vom ab 2020 den habe ich Ambitionen mehr. Wir setzen alles drin, dass wir da reichen, und beweist, dass wir gut gewesen sind. Merci, Präsident. Merci. Merci. Den Alex Michel von der Kreos, Martina McDermott von der KBL, Madame Simon Beißer von der Stadt Lützeburg, Herr Laurent Deville von dem Sportsministerium, Tommy Klein von der Binsfelder Bindner, am Präsident von der Velosföderation, der Camille Dam, der natürlich auch ist, dass der Pit leider auf dem Podium ist. Und wenn die Jungen als Platz gemäht haben, dann verstehen wir nach vielen guten Zweck für die Fondation Krebskrank Kanner ein Flotbild. Jedenfalls lohnen die Jungen das Podium